this subject of financial management and data analytics, we started, I remember, on Jan 3rd, 2024. அன்றைக்கி தான் வந்து நம்ம இந்த பேட்சை ஆரம்பித்தோம். ஸோ டுடே இஸ் மார்ச், today is April 9th. Okay, so வந்து we have come for almost close to 3 months of journey. இதில் வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் we have so far completed என்னெல்லாம் சாப்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ், அதுக்கப்புறம் லீவரேஜ், டிவிடெண்ட் பாலிசி, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ரேஷியோ அனாலிசிஸ், ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ மொத்தமாக நம்ம வந்து 11 டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பேசிக்கலி இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி அன் ஆர்கனைசேஷன் மேனேஜஸ் இட்ஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் படிச்சோம். ஸ்டார்டிங் வித் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. ஸோ there is a time value associated to money. மணி வந்து in terms of present value பார்க்கலாம், in terms of future value பார்க்கலாம். அதை எப்படி பார்ப்போம்னா compound interest formula, simple compound interest formula தான். A is equal to P into 1 plus R to the power of n, where A is the future value of money, P is the present value of money, R is the rate of return, n is the number of years. இது வந்து ஒரு lump sum investment-ஆக இருந்ததுன்னா, இதுவே அந்த lump sum investment if it is allowed for multiple compoundings during the year, in case of quarterly compounding, half yearly compounding இருந்ததுன்னா A is equal to P into 1 plus R by M to the power of mn. இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது effective rate of interest வரும். அதாவது நம்ம quarterly compounding இருக்கும்போது effective rate of interest will be more than the annual percentage of interest. So it is 1 plus R by M to the power of m minus 1. அதுக்கப்புறமா in case of recurring deposits where you make multiple types of investment, it is called an annuity. And the annuity ஓட future value கண்டுபிடிக்கும் போது A is equal to P into 1 plus R to the power of n minus 1 divided by R. அங்கேயுமே if that R is subject to multiple compoundings, it is A is equal to P into 1 plus R by m to the power of mn minus 1 divided by R by n. அதுக்கப்புறமா in case of returns which does not have any maturity period, n is unknown அப்படின்னா present value of perpetual returns is cash flows divided by R. இதுவே present value of perpetual returns subject to growth இருந்ததுன்னா it is cash flows divided by R minus G. இதுக்கப்புறமா டபுளிங் பீரியட், நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது எவ்வளோ நாளைக்குள்ள டபுளாக வரும் நம்ம கைக்கு அப்படின்னு கேட்டால் it is 72 divided by R. Okay, so that is time value of money. Next chapter is risk and return of a security. So return of a security measure பண்ணும்போது it is D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. P0 is the current price of the share, D1 is the expected dividend, P1 is the market price as at the end of the year. So the return from the security is not just in terms of dividend, it is also in terms of capital appreciation. So the return of a security is measured as D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. இதுவே நமக்கு ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்து ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா x bar is equal to sum of x divided by n. இதுவே அது ப்ராபபிலிட்டி சீரீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்ததுன்னா x bar is equal to sum of x into p. அதுக்கப்புறம் risk of a security is measured using standard deviation. Standard deviation is measured as root of sum of x minus x bar the whole square divided by n for an individual series. For a probability series, it is measured as root of sum of x minus x bar the whole square into p. அதுக்கப்புறமா beta. Beta is a measure of systematic risk, and the beta is measured as covariance between security and market divided by standard deviation of market square, or it is standard deviation of security divided by standard deviation of market into correlation between security and market. Appa, what is this covariance between security and market? It is the extent of relationship between the security with respect to the market. So that covariance and security market is measured as sum of dx into dy divided by n, or sum of dx into dy into p. Then covariance security market is standard deviation of security into standard deviation of market into correlation between security and market. Appo correlation between security and market is covariance security market divided by standard deviation of security and standard deviation of market. Covariance ranges between minus infinity to plus infinity. Correlation coefficient ranges between minus 1 to plus 1. Idoda risk and return of security was over. Then we moved into capital structure analysis. For organization
organization எப்படி அவங்க capital form பண்ணலாம்? Should it be 100% equity? Should it be 100% debt? Should it be a composition of debt and equity? அதை நம்ம எப்படி determine பண்ணுவோம்? ஒரு financial statement prepare பண்ணுவோம். EBIT minus interest, EBT minus tax, earnings after tax, minus preference dividend, earnings available to equity shareholders, divide by number of equity shares, you will have earnings per share. That financial plan which maximizes EPS will be the optimum financial plan. Suppose price earning ratio கொடுத்துருந்தா EPS into PE ratio போட்டு you will find market price per share. That financial plan which maximizes the market price per share will be regarded as the optimum financial plan. So in the capital structure இப்படி decide பண்ணாம economists suggest பண்ண theories which வந்தா there are 4 different theories. Net income approach, net operating income approach, traditional approach, Modigliani and Miller approach. Net income approach சொல்றாங்க debt is a cheaper source of finance. ஏனா அதுக்கு fixed interest commitment கொடுத்தா போதும். எனக்கு நிறைய profit வந்ததுனா it will all accumulate to equity shareholders because I am going to pay only a fixed interest for the debt providers. So debt is a cheaper source of finance னு சொன்னாங்க net income approachல David Durant. So அந்த net income approachல value of firm is value of equity plus value of debt. Value of equity is earnings available to equity shareholders by cost of equity. Value of debt is interest by cost of debt. Value of firm can alternatively be calculated as EBIT divided by overall cost of capital. இங்க டேவிட் டியூரண்ட் சொன்னதுல there are no corporate taxes. Net income approachல there are no taxes. Next comes net operating income approach. Net operating income approachல that is also suggested by David Durant. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா with higher debt in the capital structure, the risk of equity shareholders ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்படினா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாகும், equity shareholders ஓட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாகும். So debtல மிச்சம் பண்ண போய் equityக்கு நிறைய கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும். So value of firm remains unaltered irrespective of debt equity composition னு சொன்னாரு. டேவிட் டியூரண்ட் தான் அதையும் சொன்னாருங்கிறதுனால the formula holds good. The value of firm is value of equity plus value of debt. Value of debt is interest by cost of debt. Value of equity is earnings to equity shareholders by cost of equity. Value of firm is EBIT divided by overall cost of capital. The same formula holds good. An extension of net operating income approach தான் Modigliani and Miller approach. Modigliani and Miller என்ன சொன்னாரு? There is corporate taxes சொன்னாரு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி Modigliani and Miller also said the value of firm will remain unaltered with debt equity composition னு சொன்னாரு. So அவங்க value of firm is measured as EBIT into 1 minus T divided by overall cost of capital. And the Modigliani and Miller classified a firm into a levered firm and an unlevered firm. So an unlevered firm is an all equity firm. And the all equity firm ku value of firm கண்டுபிடிச்சிட்டு value of a levered firm will be value of unlevered firm plus debt into tax rate. Why is it debt into tax rate? Because ஒரு debtல interest இருந்து அதுல tax saving is cash flows. That cash flows runs until perpetuity. So divide by R. Numeratorly and denominatorly interest rate cancel ஆயிடும். So you will have debt into tax rate. So that is your value of debt. That is value of a levered firm. Value of unlevered firm plus debt into tax rate. Traditional approach is not practically applicable because of its absurdness. ஏன்னா வில்லியம் சாலமன்றவர் தான் அந்த அப்ரோச்சை சொன்னாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு? Presence of debt in capital structure is cost saving up to a certain limit. Beyond that limit, it is more riskier னு சொல்றாரு. அந்த லிமிட் அவர் டிஃபைன் பண்ணல. He says it depends from one organization to another னு சொல்றாரு. So அதனால அந்த traditional approach is not practically applicable anywhere. This is capital structure theories. அதுக்கப்புறமா we moved into leverages. Leveragesல there are 3 types of leverages: operating leverage, financial leverage, combined leverage. Operating leverage is contribution by EBIT, financial leverage is EBIT by EBT, combined leverage is contribution by EBT. What does leverage tell you? Leverage magnifies the impact of fixed cost on profit made by the organization. So in the higher the leverage, higher is the risk. Leverage எவ்வளோ ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் ரிஸ்கியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஆப்பரேட்டிங் leverage is the leverage for operating fixed cost. Financial leverage is the leverage for financial fixed cost, and combined leverage is the leverage for operating and financial cost, fixed cost.
So operating leverage is contribution by EBIT, financial leverage is EBIT by EBT, combined leverage is contribution by EBT. இதை நம்ம ரேஷியோவா கண்டுபிடிப்போம். அத ஒரு பர்சன்டேஜா கண்டுபிடிக்கணும்னா there comes the degree of leverages. And the degree of leverage is measured as percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. அதுல operating leverage இருந்தா percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Financial leverage இருந்தா percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT. Combined leverage இருந்தா percentage change in EPS divided by percentage change in sales. இதோட leverage analysis was over. Cost of capital. இப்போ நம்ம capital raise பண்ணோம்னா அதுக்கு there is cost associated to the capital. Cost of equity ல dividend approach இருந்ததுனா dividend divide by net proceeds into 100. அது growth model இருந்ததுனா D1 divide by D0 plus G, where D1 is the future dividend, D0 is the current dividend. So question ல இருந்து நம்ம எப்படி D1 ஆ D0 ஆ ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க past tense லயோ present tense in English கொடுத்திருந்தா it is D0, future tense of English கொடுத்திருந்தா அது D1. D1 is equal to D0 into 1 plus G. So D1 divided by P0 plus G, which is the cost of equity under growth model. Next, CAPM approach. RF plus beta into RM minus RF. RM minus RF is risk premium. RM is return on market portfolio. RF is risk free rate of return. So இதெல்லாம் வந்து cost of equity ல பார்த்தோம். Cost of preference shares ல redeemable preference shares, irredeemable preference shares னு ரெண்டு இருக்கும். அதுல irredeemable preference shares ஆ இருக்கும்போது dividend into 1 plus dividend tax divided by net proceeds into 100. Net proceeds is market price minus flotation cost. இதுவே வந்து redeemable preference shares ஆ இருந்தா dividend into 1 plus T plus RV minus NP by N divided by RV plus NP by 2 into 100. RV is redemption value, NP is net proceeds. So next comes this thing, cost of debt. Cost of debt la interest divided by net proceeds into 1 minus T into 100. Interest into 1 minus T divided by net proceeds into 100 if it is irredeemable debt. If it is redeemable debt, interest into 1 minus T plus RV minus NP by N divided by RV plus NP by 2 into 100. So that will give us the cost of debentures. So cost of equity, cost of preference, cost of debentures கண்டுபிடிச்சிட்டு cost of retained earnings will be the same as cost of equity. இல்லைனா it is whatever is the cost into 1 minus whatever is the flotation cost. So அது போனதுக்கு அப்புறமா 1 minus tax. Cost of retained earnings will be whatever is the proceeds received from retained earnings into 1 minus tax. So எனக்கு இந்த cost of equity being equal to cost of retained earnings because it is equity shareholders funds. Next coming to weighted average cost of capital. அதுல வந்து அந்த weighted average cost of capital book value weights வச்சும் போடலாம், market value weights வச்சும் போடலாம். அப்ப cost சேமா தான் இருக்கும், proportion in capital structure மாறும். So weight of debt into cost of debt, weight of equity into cost of equity, weight of preference into cost of preference எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா you will have your weighted average cost of capital. Marginal cost of capital is the cost of raising the additional funds. நான் வந்து additional capital raise பண்ண போறேன் அப்படினா அதுக்கு மாத்திரம் என்ன cost of capital னு கண்டுபிடிக்கிறது is marginal cost of capital. அதோட cost of capital was over. Next moved on to dividend policy. Dividend policy ல ஒரு organization எவ்வளவு dividend declare பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்ணணும். அதுல மூணு மாடல் இருக்கு. வால்டர் மாடல், மிரான் கார்டன் மாடல், மோடிகிலானி and Miller model. Walter model D plus R by K into E minus D divided by K. D is dividend, R is the rate of return on investment, K is the cost of capital, E minus D is retained earnings, the whole divided by K. Walter model there is no growth in dividend. He has compared the rate of return on investment with cost of capital. When R is greater than K, optimal payout ratio will be 100%. 0%, sorry. When R is greater than K, optimal payout ratio is 0%. When R is less than K, optimal payout ratio will be 100%. So he is in two different extremes. So the formula of D plus R by K into E minus D by K is used to determine the market price of the share.
Next we moved on to Meron Gordon model. Meron Gordon model every year kandipa dividend கொடுத்தே ஆகும். Numeratorல dividend 0 ஆனா market price of the share 0 ல போய் நிக்கும். Okay, so அங்க market price of the share is measured as D1 by KE minus D. D1 is D0 into 1 plus D divided by KE minus D. Suppose dividend கொடுக்கல earnings கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா Meron Gordon model E into 1 minus B divided by KE minus D. Earnings liye growth include ஆயிருக்கும் அப்படினு நான் கிளாஸ்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. So D0 into 1 plus D divided by KE minus D போனா or E into 1 minus B. B is the retention ratio. So E into 1 minus B divided by KE minus D போடலாம். அது Meron Gordon model. Modigliani and Miller model, again he says the value of firm will remain unaltered irrespective of whether the dividend is declared or not. Market price of the share vena maarume thavara the value of the firm will remain unaltered. That market price of the share is nothing but P0 is equal to P1 plus K1 divide P1 plus D1 divided by 1 plus K. So P1 is equal to P0 into 1 plus KE minus D1. P0 into 1 plus KE minus D1. Minus D1 இருந்ததுனா ஒரு price வரும், அது 0 ஆ இருந்தா வேற price வரும். So price of the share மாறலாம், ஆனா value of the firm will remain unaltered. Okay, that is dividend policy. Next we moved into இப்போ capital எப்படி raise பண்ணோம், அதுக்கு என்ன cost, அதுக்கு என்ன dividend, அது impact of fixed cost எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ start investing the money into business to make profits. So capital budgeting. Capital budgeting is evaluation of long-term investment decision. Adula payback period. The time taken to recover your original investment is what you call as payback period. So it is original investment divided by annual cash flows after taxes. And the cash flows after taxes is measured as earnings before depreciation and tax minus depreciation, earnings before tax minus tax, earnings after tax. Add back depreciation, you will have cash flows after taxes. இதுவே யூனிஃபார்ம் cash flows ஆ இருந்ததுனா it is original investment divided by annual cash flows after taxes. Suppose ununiform cash flows ஆ இருந்ததுனா you will have to find the cumulative cash flows after taxes and interpolate it. Payback period does not consider the impact of time value of money. Then discounted payback period. So cash flows after taxes present value factor at the respective cost of capital multiply பண்ணி discounted cash flows கண்டுபிடிச்சு அதை accumulate பண்ணி அதை interpolate பண்ணா that is discounted payback period. Net benefit from the project is determined as NPV. NPV is sum of present value of cash inflows minus sum of present value of cash outflows. Present value of cash inflows you will have cash flows from the project, அது இல்லாம you will have terminal flow. Terminal flow includes scrap value realized at the end of project life. ஆனா அதோட book value ஓட compare பண்ணி capital gain tax இருந்ததுனா அதை எடுத்துட்டு மிச்சத்தை எடுத்துக்கணும். Then you will have working capital recovery as terminal flow. Outflows you will have original investment and working capital investment. So working capital outflow at the time of investment, inflow at the end of life of project வரும். இதுவே வந்து அவங்க ஒரு மெஷின் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது, இன்னொன்று வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்கும்போது இன்க்ரிமெண்டல் NPV கண்டுபிடிக்கணும். And what way is that replacement getting me some additional benefit அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரிமெண்டல் அப்ரோச்சில் தான் இவாலுவேட் பண்ணணும். So after NPV, profitability index. It is sum of present value of cash inflows divided by sum of present value of cash outflows. So நான் ஏன் profitability index கண்டுபிடிக்கணும்னா bringing the benefit to 1 rupee of investment. Size disparity between two projects இருந்ததுனா NPV எனக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணாமல் போகலாம். So I am bringing the benefit to 1 rupee of investment, that is profitability index. So if the profitability index is greater than 1, accept the project, less than 1, reject the project, equal to 1 is the point where NPV is 0 and that is the point of IRR, internal rate of return. And the internal rate of return is calculated only by trial and error method. ஒரு particular cost of capital positive NPV, ஒரு higher cost of capital negative NPV வரணும். Higher the cost, lower is the benefit. So ஒரு higher cost of capital negative NPV வரணும். Suppose முதல்ல போடும்போதே எனக்கு negative NPV வந்ததுன்னா ஒரு lower costல positive NPV கண்டுபிடிக்கணும். So ஒரு நம்பர் லைனில் நடுவில் 0 போட்டுக்கோங்க, எவ்வளோ நெகட்டிவ் வரணும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் you will find IRR. Internal rate
rate of return is the minimum required rate of return from the project. The drawback of internal rate of return is that the cash flows are reinvested at the discounting rate itself. So, அதை modify பண்றதுக்கு came up modified internal rate of return. அதில் future value of cash inflows is equal to future value of cash outflows. Present value கண்டுபிடிக்கும் போது you are discounting the cash flows. Future value கண்டுபிடிக்கும் போது you are compounding the cash flows. So, at what rate of return does the future value of cash inflows equals future value of cash outflows னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் modified IRR. Then we had accounting rate of return, which is the rate of return computed for accounting purposes. So it is annual average net earnings divided by original investment into 100, or annual average net earnings divided by average investment into 100. And the annual average net earnings is nothing but profit after tax. You need not add back depreciation. அதுக்கப்புறமா average investment is original investment by 2, or original investment minus scrap by 2 plus scrap, or original investment minus scrap by 2 plus scrap plus additional working capital. Working capital oda life 1 year தான். அங்க போய் திருப்பி average divide by 2 தேவையில்லை. So இந்த மூணுத்துல நமக்கு எதுக்கு information இருக்கோ based on that you can find your average investment. After ARR we had equated annual benefit or equated annual cost. எனக்கு லைஃப் டிஸ்பேரிட்டி அமௌங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் அந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி சூஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டால் எனக்கு என்பிவி இருந்தது அப்படின்னா ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் பெனிஃபிட் இஸ் என்பிவி டிவைட் பை த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ annuity factor at the cost of capital for its life. Present value annuity factor is the total of present value factors at the respective cost of capital for the number of years. Okay, so எனக்கு equated annual benefit EAB is NPV divided by present value annuity factor. எனக்கு காஸ்ட் மட்டுமே கொடுத்திருந்தாங்கன்னா EAC, which is the total of present value of cash outflows divided by present value annuity factor. EAB இருக்கும்போது எதுல பெனிஃபிட் மேக்ஸிமமா இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். EAC இருக்கும்போது எதுல எனக்கு காஸ்ட் எக்கனாமிக்கலா இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். Then we had capital rationing. எனக்கு வந்து capital availability லிமிட்டடா இருந்ததுன்னா project are divisible, project are indivisible அப்படின்னு சொல்லிட்டு you will rank the projects on the basis of profitability index. Projects are divisible னு வரும்போது வரிசையா நம்ம லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்ல அலோகேட் பண்ற மாதிரி அலோகேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறத கடைசி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொடுப்பேன். Projects are indivisible னு வரும்போது for whatever is the capital available you will develop combinations of projects which will maximize the NPV, and that combination will be recommended for acceptance. So that is with capital budgeting. Capital budgeting la I told you payback period, discounted payback period, NPV, IRR, modified IRR, profitability index, EAB, EAC, capital rationing. That's all with capital budgeting. Then we move down to working capital management. Estimation of working capital. It is current assets minus current liabilities. அந்த estimation of working capital வரும்போது ரெண்டு approach, ஒன்று total approach, இன்னொன்று cash cost approach. Total approach in வரும்போது you will include depreciation and profits for working capital estimation. Cash cost approach in வரும்போது you will not include depreciation and profits. So questionல நமக்கு அந்த ரெண்டுத்தையும் eliminate பண்ண information இருந்ததுன்னா எந்த ரெண்டுத்தையும் depreciation and profit eliminate பண்ண information இருந்ததுன்னா you will do it under cash cost approach. Otherwise you will do it as per sales approach. Stock of raw material. It is the number of units into the raw material price per unit into the stock holding period. WIP, number of units into WIP holding period into 100% of raw material plus 50% of labor and overheads. Stock of finished goods, number of units into holding period into cost of production. Credit sales, debtors. Debtors it is valued at credit sales if it is total approach. It is valued at cost of sales if it is cash cost approach. Then we have the cash balance. Prepaid expenses கொடுத்திருந்தா proportionate போட வேண்டியதுதான். Outstanding expenses proportionate போட வேண்டியதுதான். Creditors இருந்ததுன்னா number of units into raw material price into the credit payment period. So that will give you the estimation of working capital. அதில் suppose அவங்க provision for contingencies கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த safety margin add பண்ணி you will tell them the working capital required. அதுக்கப்புறமா we had cash management. அதில் அந்த working capital estimationல double shift working இருந்ததுன்னா அந்த double shift working raw material double ஆகும், finished goods
double ஆகும். ஆனா WIP அப்படியே தான் இருக்கும். ஏன்னா the work in progress of the first shift will get carried over to the second shift. So after this estimation of working capital, I remember telling you tandem committee norms, maximum permissible bank finance. அதுல மொத்தம் 3 மெத்தட் இருக்கு. 75% of current assets minus current liabilities, 75% of only current assets minus current liabilities, 75% of current assets minus core current assets minus current liabilities. Core current assets comprises of cash and cash equivalents. After this, I moved into estimation of cash management. Adula William Baumol model, root of 2AT by C. A is the annual requirement of cash. T is the transaction cost of converting the securities into cash. C is the carrying cost, which is the interest foregone on holding the cash. Right? This is the William Baumol model. Next is the Miller or cash management model. Adula on the spread Z calculate pannuvom. Cube root of 3TV by 4I. T is the transaction cost. V is the variance of cash flows, and denominator la I is the interest rate. மேல variance of cash flows per day இருந்ததுனா கீழே இன்ட்ரெஸ்டும் per day ல இருக்கணும். மேல variance per annum இருந்ததுனா கீழே இன்ட்ரெஸ்டும் per annum இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறமா we had the upper limit, lower limit, return point and spread. After this we moved into receivables management. So எவ்வளோ credit policy, எவ்வளோ credit period கொடுக்கணும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு, எனக்கு அதில் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட். அதுக்கப்புறமா எஃபெக்ட் ஆஃப் கிரெடிட் பாலிசி. அந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் கிரெடிட் பாலிசியில் 4 ஐட்டம் இருக்கும். ஒன்று பேட் டெட்ஸ், இன்னொன்று டிஸ்கவுண்ட், இன்னொன்று காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டேட்டாஸ், லாஸ்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட். அந்த 4த்தில் எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம், எது வேணால் இல்லாமலேயும் இருக்கலாம். And the cost of investment in debtors is the interest foregone because of money locked up with debtors. So on the cost of investment in debtors, cost approach லையும் போடலாம், sales approach லையும் போடலாம். எனக்கு variable cost and fixed cost of sales தெரிஞ்சா cost approach ல போடுவேன். ஏதாவது ஒன்று தான் தெரிஞ்சிருக்குன்னா sales approach ல போடலாம். ஆல்டர்னேட்டிவா வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கு, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லவே இல்லைன்னு போடலாம் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டேட்டாஸ். அதில் டிஸ்கவுண்ட் இவாலுவேஷன் வரும்போது நம்ம ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணி தான் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டேட்டாஸ் போடணும். So many customers are availing discount அப்படின்னா the remaining customers will pay by the entire period. So average collection period போட்டு தான் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டேட்டாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேயபிள்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேயபிள்ஸில் இன்றைக்கி பே பண்ணால் 98 rupees, 3 மாதம் கழிச்சு பே பண்ணால் 100 rupeesனா அந்த 2 rupees is implicit interest. So it is D divided by 100 minus D into 365 divided by D into 100. And the into 100 percentage காக போடுது. இதுக்கப்புறமா we had cash management, receivables management, inventory management. Inventory management is your raw materials chapter, where EOQ is root of 2AO by C. A is the annual requirement of raw material, O is the ordering cost per order, C is the carrying cost per unit per annum. Stock levels, reorder level, maximum consumption into maximum reorder period. Maximum stock level, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period. Minimum stock level, reorder level minus normal consumption into normal reorder period. Average stock level, maximum stock level plus minimum stock level by 2 or minimum stock level plus half of reorder quantity. Danger level is normal consumption into time required for emergency purchases. So after these stock levels, we had inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is cost of raw material consumed divided by average stock of raw materials. So நம்ம இன்னொரு ஸ்டாக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா ஸ்லோ மூவிங்கான்னு சொல்ல முடியும். இன்வென்ட்ரி டர்னோவர் ரேஷியோ 0வா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ நான் மூவிங் ஸ்டாக். ஸோ அதோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருக்கு. தென் we moved into presentation of financial statements. அதில் ஃபண்ட் ஃப்ளோ, கேஷ் ஃப்ளோ, ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் 2 பீரியடுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் கரண்ட் இயர். அது இல்லாமல் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கெல்லாம் லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணி மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மொத்தம் 3 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து பிக் அவுட் ஆல் த கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் will give you working capital. அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ப்ரீவியஸ் இயர்க்கும் கரண்ட் இயர்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், டிக்ரீஸ் ஆயிருந்தா சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். அது ஸ்டெப் 1. அந்த ஸ்டெப் 1 போடும்போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷனை கரண்ட் லைபிலிட்டியாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டியாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம்.
ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸுக்கு கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி எதுவும் கொடுக்கலன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். அதில் யூ வில் ஸ்டார்ட் வித் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர். அதில் யூ வில் ஆட் depreciation, transfer to reserve, goodwill written off, preliminary expenses written off, loss on sale of assets, provision for taxation if treated as non-current liability, proposed dividend, interim dividend, minus interest received, dividend received, profit on sale of investments. ஏன்னா அதெல்லாம் non-operating income. You will arrive at funds from operation. That funds from operation will be a source. இதுவே அது லாஸாக இருந்ததுன்னா it will be an application of funds. கடைசியா sources and application of funds or sources and uses of funds is funds flow statement. அதில் sourcesல issue of shares, issue of preference shares, issue of debentures, raising of loan, sale of assets, அதுக்கப்புறம் funds from operation, decrease in working capital. Applicationல increase in working capital, funds lost in operation, purchase of assets, purchase of investments, redemption of shares, redemption of debentures, interest paid, dividend paid, interim dividend paid, அதெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் பெய்ட். அதுவும் வந்து உங்களோட ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டேலி ஆகும். அப்படி டேலி ஆனால் சம்வேர் வாங்குறா இருக்கும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே டபுள் எஃபெக்ட் இருக்கும். அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்ததுன்னா ஒரு வாட்டி தான் எஃபெக்ட் இருக்கும். அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா வில் ஹேவ் லீகல் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் வி ஹேட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 3 ஆர் இண்ட் AS 7. அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு மெத்தட், ஒன்று டைரக்ட் மெத்தட், இன்னொன்று இன்டைரக்ட் மெத்தட். அதில் cash flows are classified under 3 different activities: operating activity, investing activity, financing activity. Operating activity you will start just like funds from operation. You will start with profit for the year, add non-cash and non-operating expenses. That add பண்ணும்போது goodwill written off, preliminary expenses written off, provision for taxation, proposed dividend, depreciation, loss on sale of assets. அதுக்கப்புறம் interest on debentures, preference dividend, அது எல்லாமே அதில் வரும். ஏன் அதில் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா it is financial expenditure, it is not an operative expenditure. Minus interest received, dividend received, profit on sale of assets. You will have cash from operation before working capital changes. Adjust for working capital. Add inflow of cash, subtract outflow of cash. Inflow of cash, decrease in current assets and increase in current liabilities வரும். Outflow of cash, increase in current assets and decrease in current liabilities வரும். So, in the increase and decrease of current assets and current liabilities, don't consider cash, bank and short-term investments. அது இல்லாமல் மீதி எல்லாத்துக்கும் பார்த்துக்கோங்க. So, you will have cash from operations before tax. Minus tax, cash flow from operating activity. Cash flow from investing activity வரும்போது purchase or sale of assets, purchase or sale of investments, interest received, dividend received. இவ்வளோதான் வரும். Next, cash flow from financing activity. Issue of shares, redemption of shares. Issue of preference shares, redemption of preference shares. Issue of debentures, redemption of debentures. Then raising of loan, repayment of loan. Interest paid, dividend paid, interim dividend paid. அதெல்லாம் போட்டால் you will have cash from financing activity. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் you will have cash generated during the period. அதில் add opening balance of cash and cash equivalent, you will end with closing balance of cash and cash equivalent. So, நம்ம அப்படி போடும்போது proposed dividend and provision for taxation, previous year oda data will be paid in the current year and current year will be considered as new provision. So, current year data is non-cash, previous year data is outflow. Okay? So, after this, அதே cash flow statement direct methodல போடுறதா இருந்தா operating activity மட்டும்தான் மாறும், investing and financing activity மாறாது. Operating activity you will start with cash sales, collections from debtors, minus cash purchases, payment to suppliers, payment of operative expenses. You will have cash flows before tax. அதில் working capital adjustments ஏதாவது விட்டு போயிருந்ததுன்னா ஏன்னா debtors and creditors collections from debtors and payment to suppliers adjust பண்ணிடுவோம். அது இல்லாமல் working capitalல வேறு adjustments இருந்ததுன்னா அதையும் adjust பண்ணி minus tax போட்டால் you will have cash flow from operative activity in case of direct method. இதோட cash flow statement முடிஞ்சிருக்கு. Last we had the common size statement, comparative statement, trend analysis and ratio analysis. Common size statement income statement இருந்ததுன்னா sales 100 வச்சு மீதி எல்லாமே as a basis of sales இருக்கு. இதுவே பேலன்ஸ் ஷீட்டாக இருந்ததுன்னா
total of assets and total of liabilities 100 ன்னு வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே அதில் பர்சன்டேஜாக போகும். கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது P&L இருந்ததுன்னா கொடுத்த டேட்டாவை அப்படியே எழுதிட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் போகும். இதே வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்காக இருந்தாலும் சேம் அப்ளைஸ். ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸாக இருக்குதுன்னா பேஸ் இயர் டேட்டாவை 100 வச்சுட்டு சப்சிக்வெண்ட் இயரை அந்த பேஸ் இயருக்கு ஒரு பர்சன்டேஜாக கம்ப்யூட் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக ரேஷியோ அனாலிசிஸ். அந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸில் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ, லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ, profitability ratios, turnover ratios and other ratios. So short term solvency ratio, which is your liquidity ratio, current ratio is current assets by current liabilities, liquid ratio, quick ratio, acid test ratio, எப்படி வேணா சொல்லலாம். It is quick assets by quick liabilities. Quick assets is current assets minus stock minus prepaid expenses. Quick liability is current liability minus bank overdraft. Bank overdraft இல்லைனா quick liability is equal to current liability. Then we had long term solvency ratio, debt equity ratio, debt by equity யும் சொல்லலாம், debt by debt plus equity யும் சொல்லலாம். Proprietary ratio, proprietors funds divided by total tangible assets. Proprietors funds is shareholders funds. It is equity plus reserves and surplus. அதுக்கப்புறமா we had profitability ratios, gross profit ratio, gross profit by sales, net profit ratio, net profit by sales, operating profit ratio, operating profit by sales. Operating profit is net profit plus non-operating expenses minus non-operating income. 1 minus operating profit ratio is operating ratio, or it is operating expenses by sales into 100. Overall profitability ratio is nothing but ROS. It is EBIT divided by capital employed into 100. Return on capital employed. அதுதான் வந்து ROS னு சொல்லுவோம். Okay. Then after profitability ratios, we have turnover ratios. Turnover ratio la fixed asset turnover ratio, turnover by fixed assets, working capital turnover ratio, turnover by working capital, stock turnover ratio, raw material irundhuduna cost of raw material consumed divided by average stock of raw materials, finished goods irundhuduna cost of goods sold divided by average stock of finished goods. Debtors turnover ratio is credit sales by accounts receivable. Creditors turnover ratio, credit purchases by accounts payable. Accounts receivable irundhuduna it is debtors plus bills receivable. Accounts payable irundhuduna it is creditors plus bills payable. After these turnover ratios, we had the other ratios left, where dividend yield ratio, dividend per share divided by market price per share, dividend payout ratio, dividend per share by earnings per share, then price earning ratio, market price per share divided by earnings per share. With this